Секундочку. Все, да, мы в эфире, отлично. Всем привет! Здравствуйте, дорогие подписчики ДТФ, здравствуйте, зрители, которые пришли к нам с официальных каналов League of Legends, с официальных каналов Riot Games. У нас сегодня интервью в прямом эфире с Грегом Стритом. Грег Стрит — это главный геймдизайнер League of Legends на данный момент, и до этого он работал в компаниях Ensemble Studios, разработчики Age of Empires, до этого работал в компании Blizzard. И, в общем, очень интересный человек, у которого много опыта в игровой индустрии, которому есть что рассказать. Он сегодня у нас в гостях, и мы его будем интервьюировать. So I just introduced ourselves, told them that you're the main game designer of League of Legends and that you previously worked in Ensemble Studios and Blizzard. Интервью будет на двух языках, то есть я буду читать вопрос на русском для вас, переводить для Грега и потом переводить то, что отвечает Грег. So the interview will be in two languages actually. So I will read my questions in Russian for our audience, and then I will translate them for you, so you can answer, and then I will translate it in Russian. Я немного волнуюсь, естественно, потому что это важное интервью, и, возможно, будут какие-то маленькие ошибки в моем английском языке. Вы уж меня извините за это, и главное, что мы с Грегом друг друга поймем. Maybe there will be some little mistakes in my English, but I think it will be fine unless we understand each other. И есть какое-то количество заготовленных вопросов, после которых мы можем подцепить некоторые вопросы из чата. Я буду следить за чатом. Если будут вопросы в тему, я буду их переводить и тут же задавать Грегу. So there are some questions I prepared, but as well we will take something from our chat, and if the question is good, I will translate it on the go, and if the question is bad, I will not. Если вопросы будут плохие, как говорит Грег, мы переводить их не будем. Ну, начнем, наверное. Первый вопрос будет, естественно, про первое место работы, про то, как Грег попал в игровую индустрию, и связан он с Ensemble Studios и игрой Age of Empires, над которой он работал первый. То есть спросим, как Грег попал в игровую индустрию и над чем, собственно, работал непосредственно в самой игре. So actually your first job in gaming industry was Ensemble Studios, and your first game was Age of Empires. Yes. Can you please quickly tell us how you got into the gaming industry and what were you doing on Age of Empires game? I had been a scientist and discovered that I was not passionate about that job. What I really liked was playing games. Грег работал, ученым, да, слово из головы вылетело. Работал ученым, но на самом деле никогда не получал сильное удовольствие от этой работы и больше любил играть в игры. So I applied for Ensemble Studios to make maps and scenarios for the single-player campaign for Age of Empires. И Грег работал над сценариями и картами для одиночной кампании Age of Empires. Basically, what was were you a game designer or were you a programmer or something like that? Работа заключалась в том, что это геймдизайнерская работа или программирование или что-то среднее между этим. So what exactly were you doing on game? What was your job process? Yeah. So you go to your studio and then you start working on a game. So what are you doing? Including maps, like maybe some texts, maybe some quests, and so on. Yeah, exactly. I would take the editor that came with the game and make a map. You know, put trees and water down, and then make program the AI to attack or that sort of thing to tell a story. Mm-hmm. And then we'd write the script that went along so that it was we were telling historical stories like Joan of Arc or Genghis Khan. Работа включала в том числе и создание ландшафта карты, то есть надо было поместить туда речку, надо было поместить туда деревья, плюс еще надо было написать скрипты, возможно, это были какие-то исторические события, например, связанные с Жанной д'Арк и так далее. So you can elaborate if you have something else to say. And then I gradually got into things like unit balance and multiplayer game balance and things like that. И постепенно это все перешло в балансировку юнитов, разработку каких-то деталей для мультиплеера и так далее. So actually, was Age of Empires the game that got you into the industry? So yes. Я спросил, была ли Age of Empires той игрой, которая заставила Грега присоединиться к игровой индустрии. Он ответил да. So basically,
you were playing Age of Empires when you returned from your scientist job back then? Yeah. And so you decided like, oh, it's really cool, I want to work on it. Yeah, I mean, there were a lot of games I liked playing. Civilization was another one. But those companies weren't hiring, and Ensemble Studios was looking for more game designers, so I got lucky. Грегу нравились и другие похожие игры, например, Цивилизация, но тогда разработчики Цивилизации не нанимали новых сотрудников, а разработчики Age of Empires как раз искали кого-то для того, чтобы расширить штат. So it was pretty easy for you to get in the gaming industry back then, right? I think I got lucky. То есть в игровую индустрию было легко попасть тогда, да? Грег говорит, ну, наверное, мне просто повезло. Back this summer, Microsoft announced the remaster of Age of Empires 1 and 2, I guess, and a new part called Age of Empires 4. Этим летом Microsoft анонсировал ремастеры Age of Empires 1 и 2, а также новую принципиально четвертую часть. Are you looking forward to play it? Yeah, I'm very, very excited to see it return and to see how excited players are to be able to play Age of Empires again. Makes me happy. Грегу очень понравилось то, что Age of Empires возвращается, и то, что игроки крайне взволнованы по поводу возможности снова сыграть в эту игру. So you will be playing it when it will be released, right? Oh yes, absolutely. И поэтому Грег обязательно будет играть в новую часть и в ремастеры, когда они выйдут. So the next job was Blizzard. Yeah. Actually. Следующим местом работы была Blizzard. And as far as I know, you were working on World of Warcraft game. Yes. И насколько мне известно, Грег работал над игрой World of Warcraft, так оно и есть. So actually, what was your job when you were working on World of Warcraft exactly? My title was lead systems designer, which meant I was responsible for class design and items and encounters and PvP, kind of any part of the game that touched numbers. Грег занимался интерфейсом и в целом числами всей той системой, которая обеспечивала работу игры на уровне цифр. And how long was that? 6 years. В течение 6 лет. So actually, it's kind of a similar story to Age of Empires, right? You enjoyed the game, and then you decided you wanted to work on it, and then you joined the team. Yes, yes. То есть история была похожа на Age of Empires. Грегу понравилась игра, ему понравилось играть в нее, и таким образом он присоединился к команде разработки для того, чтобы ее совершенствовать. Was it hard to join Blizzard? Was it easier than joining Ensemble Studios, or maybe harder? It was a new time period, so maybe something changed in the industry till then. Well, I mean, by that time I had 10 years of experience, so then I was much more attractive to Blizzard than, you know, someone who just loved the game but had never made games professionally before. К тому моменту у Грега уже было... В Blizzard было попасть по-своему сложно, но к тому моменту у Грега уже было в районе 10 лет опыта работы над играми, то есть, конечно же, это сыграло свою роль, когда он присоединялся к компании Blizzard. So you were working on World of Warcraft with Jeff Kaplan, right? Yes. In fact, part of the reason Blizzard was interested in me was Jeff was trying to move off of World of Warcraft and go work on a new MMO, and so they needed someone to help backfill. На самом деле, Грег работал вместе с Джеффом Капланом над World of Warcraft, и тогда Джефф хотел отсоединиться для работы над какой-то новой игрой, и нужен был человек про запас, нужен был человек, который можно было поставить на его место. So, Jeff was going to work on Titan, right? Correct. И Джефф собирался работать над игрой Титан, игрой от Blizzard, которую мы знаем, и которую в конечном итоге отменили. So, obviously, people... we will talk about World of Warcraft a little bit later, but of course you understand that Titan is a game by Blizzard that everyone were anticipating, everyone wanted to play it, everyone wanted to have a sneak peek, but actually we never really managed to have a look at it. Yeah. Титан была игрой очень ожидаемой от компании Blizzard, которую все хотели посмотреть, все хотели оценить, все хотели знать, что это такое, но у нас никогда не было шанса на самом деле как-то на нее посмотреть. So can you please tell us maybe some small of course you can you can tell us much, but can you tell us some small details about the Titan MMO that was going to be released by Blizzard? I mean, I can't talk a lot about it. There were parts of it that were very, very fun, and some of those survive in Overwatch, and then there were some parts that were just not going well, and that's ultimately why we canceled the project, because it was not going to be a very good game. Игра состояла из каких-то составных частей, некоторые из них работали хорошо, и впоследствии они легли в основу Overwatch, некоторые из них работали не так классно, и от них пришлось отказаться. And so actually, Blizzard said that some parts of
Titan was ended in Overwatch. They ended in Overwatch. So basically, how much? Maybe in percentage, maybe in some numbers. How much Overwatch now looks like Titan back then? I think things like the art style are similar. I mean, Overwatch style game is much smaller in terms of number of features than an MMO, so it's a smaller game overall, but I think, very fun game and very highly polished. На самом деле, внешний визуальный дизайн в основном был похож на Титан и практически оказался в Overwatch нетронутым. И какие-то те части игры, которые были хорошо слажены, хорошо работали, и в итоге можно было их выпустить в качестве отдельного продукта. So can we say that basically Overwatch is a kind of PvP regime of Titan? Yeah, I think to some extent. I mean, they changed a lot and added a lot, but I think the bare bones were there. То есть можно ли сказать, что Overwatch по факту является PvP-режимом Титана? В целом, да, но на самом деле не до конца, но какие-то основополагающие моменты, они безусловно там. What were the other aspects of the Titan that were not included in Overwatch? Like maybe PvE, hubs, planets, war, raids, and so on. Yeah, you can imagine all of the features that an MMO would have were things that the team had worked on to various extent. Были какие-то моменты, которые мы можем ожидать от ММО-игр, над которыми команда работала до определенного момента. So basically, I guess that's all the info you can share. I don't want to make my friends at Blizzard unhappy with me. Okay. На самом деле, это вся информация, которую сейчас можно рассказать про Титан, для того, чтобы не расстроить друзей в Blizzard. So basically, Jeff Kaplan is now working on Overwatch. Can you tell, please, a little bit more about him as a colleague and as a person? Я попросил рассказать немного побольше о Джеффе как о человеке и коллеге. He's a very inspiring leader. I feel like I learned a lot from him. He is always very quick to give credit to the team, but then when something is bad, then he always takes the blame for it himself. He never pushes that on the team. And I've always tried to do the same thing. Джефф хороший лидер, и он всегда старается, чтобы команда работала в полную силу, но если что-то идет не так, то он берет удар на себя. И это на самом деле та особенность, которую Джефф старался использовать и в своей работе тоже. And it helped you when you worked on World of Warcraft game, right? Yeah, the way I thought he had a very good relationship with players in the community, and the way he talked to them, he was very honest and sincere, and I think I've tried to do the same thing. Когда Джефф разговаривал с один из главных аспектов в работе над многопользовательской игрой, это разговор с комьюнити, с сообществом, и Джефф очень искренен, когда он это делает, и это та область, которую Грег всегда старался копировать. When Overwatch shipped, I sent him, congratulations, it's great to see that out. And his response was he was relieved because he really wanted the team to have a big win after having gone through Titan. Когда вышел Overwatch, Грег поздравил Каплана с релизом игры, потому что он понимал, что для команды это очень важный шаг после отмены Титана выпустить игру в каком-то виде, выпустить какую-то игру, то есть пройдя сквозь этот ад разработки. So actually, if we return a little bit about speaking about your job, you joined Blizzard and you worked on World of Warcraft. There was a lot of expansions back there. Yes. So actually, can you please give us an insight of what expansions you were working on? I started when Burning Crusade was out, so I worked on the last few patches of Burning Crusade. Then Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, and then the Warlords of Draenor had been started, but I left for Riot before that actually shipped, so I didn't work on it that much. То есть работа Грега над World of Warcraft началась на последних этапах разработки Wrath of the Lich King и закончилась на ранних этапах разработки Warlords of Draenor, когда он уже покинул студию и присоединился к компании Riot Games. So actually, what was Blizzard is obviously one of the most talented, of the most famous companies in gaming industry, yeah. And Riot Games
is strong company as well. So basically, actually, it must be a tough choice for you. So to leave Blizzard to move forward for something else, to work on a mobile game for the first time in your life. So actually, what was the reasons behind your decision? And maybe it was maybe there was some like the final fact that that moved you to the new horizons. I mean, it was a very hard decision. Blizzard was a great company. I had a lot of friends there, and I really loved the World of Warcraft community. But I had been working on that game for 6 years, and I was worried that I was going to get bored of it and start making changes because they were entertaining to me, not because they're necessarily right for the game. Собственно, вопрос был в том, что и Blizzard, и Riot Games — это компании тяжеловесы в игровой индустрии, и работать что в той, что в другой — это очень, соответственно, для репутации хорошо и здорово. И, наверное, выбор был очень непростым, на что Грег ответил, что да, но когда работаешь над одной игрой на протяжении 6 лет, у тебя может случиться некое выгорание, и ты уже делаешь и включаешь в игру какие-то вещи, которые забавны для тебя, но не так забавны для игроков, поэтому надо на определенном этапе двигаться дальше. So basically, according to your developing experience, you prefer, I think that you prefer multiplayer games a little bit over single-player games. So what's the reason behind this idea? As a player, I play a lot of single-player games as well as multiplayer games. Mm-hmm. But as a developer, I think I really enjoy the tension and stakes that come when you're playing against another human. Mm-hmm. Мой вопрос был о том, почему, судя по опыту Грега в разработке игр, он предпочитает работать над мультиплеерными играми, нежели чем над одиночными. Я спросил, почему это так. Грег ответил, что в целом интересно создавать некие такие игры, некие такие системы, в которых игроки соревнуются против друг друга, против другого живого человека, несмотря на то, что сам он очень много играет в синглплееровые игры. And if we talk about single-player games, so what was the last single-player game that amused you a lot? So maybe the most favorite in the recent. Yeah, I've played a lot of really good single-player games this year. Legend of Zelda, Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Persona 5. All three of those were fantastic games. Грег из одиночных игр Грег в последнее время играл в новую Зельду, Breath of the Wild, играл в Horizon Zero Dawn и в Persona 5. И в целом ему понравились все эти игры. And maybe your personal game of the year till now? Ooh, that's hard. I would probably, I don't know. Probably I would say Horizon Zero Dawn, but they're all three very good. Все три хороши, но персональная игра года у Грега на данный момент это Horizon Zero Dawn. Так что все Sony бои в нашем чате могут ликовать. Guerrilla Games сделала хорошую работу. Okay, so... maybe there is some kind of iconic game designer out there that you admire a lot, or maybe you borrowed something from his not actually his work, but maybe like you talked about Jeff Kaplan, maybe some approach to the work, maybe some ideas that you use in your daily work, maybe a figure in gaming industry that you admire. I'd say Sid Meier, who he worked on Civilization and many other games. Mm-hmm. I really like his approach to expanding games and making sequels, because he says, take 1/3 of what works, change 1/3 of it, and then 1/3 of it should be brand new. And I try to use that formula as well. Грег восторгается Сидом Майером. Мой вопрос был по поводу того, на какого геймдизайнера Грег равняется в своей работе, но не в том смысле, что копирует какие-то его идеи, а скорее ему нравится его подход, его творческое видение и так далее. Прозвучало имя Сида Майера, потому что у него есть своя рабочая формула, в рамках которой он берет что-то готовое и сочетает это с тем, что работает, и добавляет еще треть чего-то нового. И вот эта вот формула в целом, Грег старается использовать этот подход и в своей работе до сих пор. In the territory of Russia and former Soviet Union, it is pretty hard to get a dedicated game developing education, and so it's pretty hard to to leave the university and then join some kind of gaming developing team, because probably you are lacking experience, you are lacking maybe some insight in the industry. So you were able to join gaming industry being a scientist, so no specific education at all. And now you are working on maybe one of the most
well-known multiplayer games out there. So obviously you have some experience you can share, and maybe there are several advice that you can share with the audience regarding how they can enter the industry, how can they work in the industry they admire. Yeah. So first of all, I would say it's not important to get a degree in game industry. You don't have to get a degree in game design or game programming or that sort of thing. Even in the US, most of my colleagues don't have that background. The universities are just starting to offer them, but it's still not very common. Can we please just stop here until you elaborate on this point, so I can translate? Мой вопрос был адресован Грегу по поводу того, что в России, на территории бывшего Советского Союза, довольно тяжело получить специализированное образование, после которого ты можешь, условно говоря, закончить институт и поступить в университет, если вам угодно, и поступить на работу сразу в какую-то игровую компанию. Грег — это человек, который смог, будучи ученым, он смог присоединиться к игровой индустрии, работать над топовыми играми и наработать, соответственно, какой-то багаж в этой индустрии. И мой вопрос был по поводу того, какие советы он может дать вот вам, горящим головам, которые сидят по ту сторону экрана и хотели бы присоединиться к игровой индустрии после того, как они закончат учебу. На что Грег ответил, что на самом деле это не только история про Россию, на самом деле на Западе тоже в целом нету какого-то специального образования, которое позволило бы тебе однозначно присоединиться к игровой компании после того, как ты заканчиваешь учиться. И многие его коллеги на данном этапе, они тоже устроились, на каком-то этапе они тоже устроились работать в игровую индустрию, не имея особого опыта. Please continue. Yes. It is, at the end of the day, a software industry, so I think a technical background or a business background can be helpful. На самом деле технический или бизнес-бэкграунд может вам помочь для того, чтобы попасть в индустрию. Usually the advice I give to people who want to get into the industry is demonstrate on your resume that you can make something, that that can be anything from making a mobile game with friends using something like Unity. Соответственно, самый лучший способ, наверное, попасть в игровую индустрию — это показать что-то в вашем резюме, что показывает, что вы способны, что вы можете что-то сделать. Например, даже мобильная игра на Unity. And if that is something, beyond the scope of what you can do, you could always make a mod for a game that you love, like StarCraft or something similar. И на самом деле, если это не какая-то полноценная новая игра, то вы всегда можете сделать, мод на какую-нибудь игру, которая вам нравится, например, на StarCraft или что-то похожее. So basically, proving that you can do something according to your own common sense, experience, and so on is a ticket to the industry. Yeah, you want to be able to prove that you can, solve problems, iterate on a design, respond to feedback, and ultimately finish something and not get distracted by other things. А на самом деле, да, сделать что-то свое, показать, что вы можете пройти какой-то короткий путь разработки, что вы можете что-то завершить, показать что-то, не отвлекаясь на какие-то другие вещи, это уже достаточный вклад, достаточный опыт для того, чтобы попытаться попасть в игровую индустрию. Our viewers are asking if you have played Skyrim. Actually, while we are talking about some common questions, I think it will be. Yeah. So I played a lot of Skyrim, and this year, when Dishonored 2 came out, I got a new graphics card, and so then I wanted to go back and play Skyrim with all of the mods to make it very beautiful. На самом деле, вы спрашивали в чате, я видел несколько вопросов по поводу того, играл ли Грег в Skyrim, наверное, это знаковая игра для многих людей. Грег сказал, что да, он играл в Skyrim, и в том году, когда вышел Dishonored 2, он наконец-то купил себе новую видеокарту и смог наконец-то установить какие-то моды на Skyrim. What mods did you install, for example? Oh god, I don't know if I remember their names. It's a lot, like 30 or 40 different mods to make the water pretty and beautiful sky. So no Star Wars characters, no My Little Pony modes, no? Okay. Nothing like that. У нашего редактора Ежедневного на сайте ДТФ у него был некий челлендж, в рамках которых он проходил Fallout 4, потому что его попросили наши зрители, и он устанавливал туда 60 или 80 разных модов, пока игра не сломалась, и там были абсолютно дикие моды. Грег не устанавливал, он установил около 30-40 модов, которые улучшали графику. One of our editors on our site, it was some kind of a prank. Our readers asked him to play a certain game, and it was Fallout 4. And he installed a lot of mods, maybe 80, I don't know. Yeah. And some of them were ridiculous, with Todd Gowards' face in the sky. So the sky is Todd Gowards' face texture and so on, and it's Pokemon and it's like Star Wars and something like that. Until it broke, actually. Oh. So, я перевел суть нашего челленджа для Грега, для того, чтобы он понял, о чем я говорил вам сейчас.
So, Greg, people are asking about, we talked about the mobile games, the Unity games, Yeah. And people are asking if are you going to port League of Legends to mobile devices? I don't know. We've always worried about League of Legends is very dependent on the mouse and keyboard, and I think it would be hard to have a game exactly like that. Mm-hmm. Now, we are starting to see some mobile MOBA games, and they do okay with controls. They're very different games, fewer skill shots. Mm-hmm. Был вопрос, естественно, о мобильных играх, был вопрос о Unity, невозможно было обойти этого вопроса, который мы получили в чате по поводу того, портируют ли Лигу Легенд на мобильное устройство, на что Грег отвечает, что одна из основных особенностей игры в League of Legends — это клавиатура и мышка, и поэтому, когда ты заменяешь эти устройства управления какими-то другими, все становится немножко иначе, и на данный момент какие-то моба-игры мобильные с этим клево справляются, но над этим еще надо экспериментировать. Riot Games is now a studio that made one worldwide popular game. It's obviously it's League of Legends, but it exists and it updates and people play it a lot. Yeah. And obviously, at a certain point, most of the players start thinking like, "What is next?" Yeah. So probably a lot of people out there want to know like, what will be the next Riot game. Can you please, of course you cannot announce something sure. right now, but maybe you can just give us some hints about what to expect, what genre, maybe what setting and so on. Yeah, so the strategy we've been using is we have multiple R&D teams and they're all trying to make different games, and hopefully some of those will be really good games and we'll want to share them with players and ship them. We desperately want to be a studio with many games, not just the one game. Riot, да, мой вопрос был про то, что Riot Games сейчас, она, безусловно, всемирно известна по одной игре. Это игра League of Legends, которую вы, безусловно, знаете, в которую вы, безусловно, играете. И вопрос заключался в том, что многие игроки на определенном этапе задаются вопросом, какая игра для Riot Games будет следующей. И Грег сказал, что у Riot Games есть паблишинг направление, издательское направление, которое отсматривает какие-то отдельные игры и, безусловно, издаст их, если концепт окажется достаточно хорошим. And about your internal development. So probably there is something going on here that maybe we will see announced in the future, like maybe League of Legends 2, I don't know, maybe something completely else and so on. Yeah, it wouldn't be League of Legends 2. We'd probably do different kinds of games, different genres. We love all games, lots of different things, and almost any game out there's someone at the company that loves that game and would love to make, the Riot version of it. Mm-hmm. На самом деле внутри команды Riot тоже идут какие-то дискуссии. Это, конечно, не будет League of Legends 2, но это, возможно, будет какая-то игра, которую команда сможет подготовить какой-то концепт для этой игры. So basically, if you can tell us more about some specifics of this game, can you just confirm that you are working on something internally and will be like a multiplayer game or a single player game? Like I said, we're working on several ideas internally. We're not confident enough in any of them yet that we're ready to tell them, talk about them to players, because we still might cancel them. They might end up not being very good. But once we get something where we feel good about it, then we'll be really excited to talk about it. Okay. Соответственно, я спросил по поводу того, можно ли обозначить, что будет это синглплеерная игра или мультиплеерная игра, и какие там механики будут включены на самом деле. Хотя бы какие-то намеки, но Грег говорит, что работа сейчас идет внутри команды, и, соответственно, когда будет время, тогда мы, наверное, все узнаем когда настанет нужное время, мы все узнаем. So maybe we should move now to League of Legends related questions. Okay. And there are some technical questions that bothers players a lot. Okay. На самом деле мы сейчас перейдем к некоторым вопросам, связанным непосредственно с League of Legends, и зададим технические вопросы, часть технических вопросов, которые тревожат игроков. I will mention our previous interview now and tell that it will be available soon. У нас, для тех, кто прям хардкорный фанат Лиги Легенд, у нас это уже наше второе интервью с Грегом, мы на самом деле друг друга знаем. Первое я брал на днях, и там больше вот этих вот вопросов, связанных непосредственно с Лигой, с конкретными чемпионами, с конкретными скинами. Это интервью появится в виде отдельных роликов на YouTube-канале Riot. Вы сможете ознакомиться с этим
видео, когда оно будет готово. Сейчас у нас как бы такое более общее, более, как сказать, непринужденное общеигровое интервью, поэтому вопросы некоторые мы зададим, но за более глубоким инсайтом отправляйтесь потом на канал League of Legends, вы там все найдете и увидите. So, if we talk about the technical questions, the first one is about the background music. So, will it be possible to change the background music in the selected to the selected champion theme? Because some people think that it will sound like more epic. Yes, we've gotten that request a lot, and we keep a. You and I talked about this a little bit before. We keep a backlog of good ideas that we would like to get to someday. So that's something we'd like to look at. Первый вопрос технически связан с тем, можно ли будет заменить музыку на фоне на тему какого-то конкретного чемпиона, потому что в таком случае просто игра будет ощущаться более эпично, по крайней мере, некоторые игроки так думают и задают такие вопросы, на что Грег мне отвечает, что есть некий банк хороших идей, которые поступают от комьюнити в компании Riot Games, и когда настанет время, просто нужные идеи оттуда будут, условно говоря, вытаскивать и смотреть, можно ли их внедрить в игру и так далее. What about the voice chat, especially in the ranked games? Yeah, so for a long time we said that we did not want to do voice chat because we were worried about being able to control player behavior issues, but the more it's gone on, players say, hey, if this is supposed to be a competitive team-based game, I need to be able to coordinate with my team. And we think they're right, and we think that we'd need to offer voice chat at some point. I'll let you go. По поводу голосового чата игроки постоянно, это одна из фишек, которые постоянно просят добавить. Безусловно, Riot в курсе о том, что игроки этого хотят, и поскольку это соревновательная игра, в которой очень важно координироваться со своей командой, то есть со временем, вероятно, что-то подобное появится. Об этом ведутся переговоры, скажем так. But at the same time, we know that players have solutions today that they can use, such as Discord. So if they need a solution in the meantime, there are things they can do. Если вам нужно решение прямо сейчас, то есть дополнительные программы, которые, как вы видите, не возбраняется их использование, вроде Discord, и вы вполне можете общаться со своими напарниками, используя дополнительные программы, пока не будет официального решения. Will you add the ability to launch a LOL client full screen? Yeah, I've heard that question a few times. I'll have to investigate like what the issue is players are trying to solve there, and what if there are any technical issues on our end or not. На самом деле вопрос был по поводу того, можно ли запустить клиент Лола в полном экране. Это вопрос, завязанный исключительно на том, какие технические проблемы можно решить, принимая подобные решения, и почему игроки это просят. And any ideas about changing loading screen design? Again, I would need to understand what players want, what they're trying to do there. Do they just want to see their champion? They're asking it. So actually, they are pursuing something. So probably, is there any possibility to give you the feedback? So maybe sending emails, maybe contacting developers in some other way. Yeah, that'd be great to give us a little more detail. Нужно больше деталей, на самом деле. Вам надо напрямую обращаться к разработчикам по поводу этих вопросов. Например, вот поступают вопросы. Все вопросы, которые я озвучиваю, на самом деле сейчас Грегу, это вопросы, которые поступили от игроков, это вопросы, которые поступили непосредственно Riot Games. Собственно, для того, чтобы понять, можно ли запускать экран в фуллскрине, то есть клиент в фуллскрине, и можно ли менять дизайн в фуллскрине, надо чуть больше инсайта по поводу того, какие проблемы вы хотите решить таким образом. Вот. И для этого можете связаться с разработчиками доступным способом, там, по электронной почте. Is there some kind of official Riot Games forum, or maybe Reddit thread, or maybe something like that that you read regularly? Yeah, either our preferable way to communicate with you. Yeah, we call them boards, our Riot forums, but also we look at Reddit all the time. Either of those is good. Можно оставить на официальных форумах, но и на самом деле постоянно поглядывают на Reddit, постоянно смотрят, какие вопросы остаются там, поэтому можно в целом задавать через любой канал, который вам удобен и интересен. It is an interesting question. Why are there no pants items in League of Legends? So there are hats, gloves, boots, and so on, but no pants. So why? I think it's because pants just aren't very exciting. They're kind of silly. Like when you think about
famous fantasy novels or movies, they're always talking about magic helmets or magic weapons, not ever magic pants. So maybe they're just not very interesting. Вопрос был, опять же, тоже поступил от игроков, почему в League of Legends нету штанов, то есть есть какие-то предметы, связанные, там, не знаю, с артефактами, связанные с какими-то магическими, там, другой экипировкой, есть шапочки, но нет штанов. Грег говорит, что штаны это просто не так весело, и, наверное, когда можно будет сделать какие-то особенные магические штаны, тогда вопрос будет решен. Basically, League of Legends has deep lore. Yes. And players out there, they are really excited to see this lore expanding maybe to some new fields. Mm-hmm. And they're talking about League of Legends books and League of Legends movies. Yes. So basically, if you can elaborate on that, are you planning to release some books in League of Legends universe, or maybe movies in League of Legends universe, maybe comics, maybe something like that, if you can tell us? We actually have been working on comics. We've done 3 of them recently, and we'll probably do a lot more. And if that goes well, we may expand to other media. We just have to get good at it first. Comics are kind of a good way to start. We have a lot of writers who would love to be able to write novels. Movies are very hard to do well, and there are a lot of movies based on games that have not ended up very good. We don't want to do that. We would only want to make a movie if we could make it great. Вопрос был по поводу того, что Лига Легенд постепенно обрастает каким-то лором, который становится все глубже и глубже, и, наверное, игроки, то есть вы сами хотите, чтобы это все развивалось, какие-то новые, осваивало новые величины, и таким образом вопрос был, будут ли книги и будут ли фильмы по Лиге Легенд, на что Грег ответил мне, что выпускают комиксы по League of Legends, уже выпустили, насколько я понимаю, 3 или даже больше томов. И в чем проблема? Очень много людей горят желанием сделать что-то в этой вселенной, написать сценаристы, то есть талантливые, которые могут что-то рассказать, но надо делать качественно. И если говорить непосредственно про фильмы, очень много фильмов по играм, которые вышли и не оправдали надежд, к сожалению. И делать что-то такое не хочется, хочется сделать качественное. And probably, is there any video game, film out there that you actually watched and enjoyed? Because everyone knows that video game films are pretty bad. So right. Actually, everyone was super excited about Assassin's Creed movie with Fassbender back then, but I guess last year or maybe the year before, and no one was truly excited about it, as far as I can see in media, in social networks and so on. Probably there is some movie that you enjoy. Probably it's bad, but you enjoy it. Probably we all have some kind of movies or games that you know it's shit, but you still play it. So actually, it's something about it. Maybe the Resident Evil movies are probably the closest. I don't know if they're good, but maybe they're better than some of them. Я спросил Грега, что, возможно, какие-то фильмы по играм ему понравились, потому что, все знают, что они не очень по качеству. Там недавно все ждали Assassin's Creed, который получился, судя по отзывам критиков, так себе. Я, кстати, до сих пор сам не посмотрел. Грег ответил, что, возможно, фильмы по Resident Evil какие-то были неплохие. Нет, ответ был в целом, фильмы по Resident Evil неплохие, по крайней мере, некоторые из них. So probably, if it's not like a regular movie, if we talk about League of Legends, maybe a CGI movie or something like that? I mean, it would have to be, high magic with a lot of fantastic characters and things. So probably CGI, but CGI is very expensive and very slow, so it has its downsides too. На самом деле, CGI фильм это тоже выход, но CGI фильмы они дорогие в производстве, поэтому не факт, что это так легко сделать. Pretty big companies, they now start Kickstarter programs. So Obsidian Games, they were making, actually the name just slipped out of my mind, but it's pretty popular game. Obsidian game, it was sponsored by Kickstarter. Yeah. So it's Double Fine game that was sponsored by Kickstarter and so on. Yeah. So probably you can go with one of your side projects on Kickstarter. Did you consider it or not? I mean, just to see if the audience need it. Yeah, I mean, I think money really isn't the issue. We obviously we've been a successful, just the reaction of the audience. So to see if there's I'm sure there would be interest. I'm not. I would worry less about whether there's viewer interest. I think it's more about could we make
a product that wouldn't disappoint players. На самом деле я спросил, крупные компании некоторые выходят на Kickstarter для того, чтобы спонсировать, даже там уровня Obsidian и Broken Age, для того, чтобы спонсировать какие-то свои новые проекты. И я спросил Грега, возможно, с каким-то сайт-проектом можно попытаться Riot Games выйти на Kickstarter. Не для того, чтобы собрать денег, потому что у Riot Games, очевидно, с деньгами все очень хорошо, а для того, чтобы проверить, насколько пользователям нужна вся эта история. На что Грег ответил, что абсолютно нет никаких сомнений в том, что пользователи, нет необходимости Kickstarter компании, деньги есть, понимание того, что аудитории нужна такая история есть, просто не хочется выпускать какой-то продукт, который не соответствовал бы стандартам качества компании. Okay, I think that we can actually move on to our next question, because about the books and the movies, it's all clear now. Actually, there are several questions about the map of the Runeterra. So the Runeterra is the world of Warcraft, the world of League of Legends. And actually, basically, players want the new map of it, probably in the interactive form, maybe a 3D adaptation where you can click certain sports and learn more about the past, about the champions, and so on. Are you planning to add something like that? We would like to. We've been looking a lot at our old original map that we shared with players is kind of dumb looking now. It doesn't make a lot of sense. It's a very boring world. So we're looking at what does it actually look like now that we've detailed more of the world and have more information, and if we make something that we're excited about, then we'll share it with players. Вопрос следующий технического плана по поводу, связан на самом деле тоже поступил от... Напомню, что те вопросы, которые я задаю по поводу Лиги Легенд, это те вопросы, которые поступили непосредственно от игроков, которые играют в игру и которые оставляли эти вопросы для того, чтобы они были заданы Грегу. Это связано с картой Рунтеры. Рунтеры — это мир, в котором происходит действие League of Legends. И на самом деле игроки задавали вопросы по поводу того, можно ли ее обновить, сделать какую-то 3D-интерактивную форму, в которой можно покликать по определенным местам, узнать новые о ивентах, которые происходили, о героях, о чемпионах и так далее. Грег знает, что нынешняя карта, которая присутствует в игре, она довольно примитивна, скажем так, и внутри команды постоянно ведутся какие-то новые разработки, которые позволят эту карту как-то модернизировать, и когда наступит этот момент, то ее презентуют игрокам. So basically you are saying that there will be an update, but sometime in the future when it's ready. Yeah. Апдейт будет, но в будущем, когда готово. If we talk about lore, so you mentioned the void, I guess, right? The void is the term. More and more, but still there is not so much info about it and how we will receive it. Maybe a new map, new support hero, new hero, new champion, new event or something like that. Yeah, so what we have on our universe webpage, where we talk about the world of Runeterra, we've gone through several of the factions now, like Demacia and Shurima, and we're working on the void to flesh it out a little more, make sure that it isn't just slimy purple and green aliens, that there's more to it than that. На самом деле сейчас внутри, в мире Рунтеры живут разные абсолютно фракции, и сейчас идет работа над фракцией, связанной с бездной, и стараются сделать так для того, чтобы представить этих персонажей в каком-то более полном виде, чем просто какие-то непонятные, я так понимаю, слизни из преисподней. How do the factions of Runeterra celebrate the New Year, if there is a concept of the New Year holidays at all? That's not something we've talked a lot about yet. I'm sure they have holidays, being human civilizations for the most part, but we haven't worked out what those are. Since the concept of a new year is something that so many civilizations on Earth celebrate, it makes sense they have some equivalent, but that's just not something we've worked out yet. На самом деле вопрос был по поводу того, как празднуют Новый год в Рунтере, если вообще в целом есть концепция Нового года. В отличие от человеческих праздников, как говорит Грег, в Рунтере тоже есть какие-то свои праздники, но их концепт в целом еще не до конца доработан, для того, чтобы наверняка можно было что-то презентовать, и опять же, когда будет готово. The question from the chat, why are you so cool? Maybe the most important one till now. What is the secret? Maybe there is a secret. I work for Riot Games, probably. Or something. I think it's just that I've been doing this for a while now, so
Don't get too flustered, maybe. Окей. Вопрос был из чата, почему... Ну, очевидно, вопрос был задан для того, чтобы обратили внимание на пользователей, это сработало, почему вы такой клевый. Грег говорит, что он клевый, потому что уже долгое время занимается этим, ему все это хорошо удается. Or maybe they're trolling me. Или вы просто издеваетесь надо мной. I think that was a sincere question. Actually, it was another one I noticed about the custom maps. So probably people want to see maybe some kind of user-created content in the game, and I think they're talking about the maps, but at the same time we can add maybe champions in this list, maybe, I don't know, custom skins or something. Community-created content. Yes. So probably what's about it and how can you comment it? I will translate it quickly because that's a big blog, so and then you can answer. Следующий вопрос, который тоже поступил из чата, он был связан с картами, на самом деле. Спрашивают, будут ли кастомные карты, которые сами создаются игроками, добавлены в игру, или, может быть, в этой же категории, на самом деле, такие вопросы поступали, находятся непосредственно сами чемпионы, находятся непосредственно сами скины. И вот вопрос по поводу контента, который поступает от комьюнити, и как он добавляется в игру. Сейчас Грег будет на него отвечать. But overall, our philosophy is that we want to offer a curated experience. That one of the reasons players come to League of Legends is because they like the content that we make. And so I think we'll keep following that philosophy. We appreciate community content. We just aren't, we're not working on anything that gets that content into the game. Собственно, проблема в контенте юзерском заключается в том, что сама League of Legends как игра, она представляет некий курируемый опыт, то есть это что-то такое, что разработчики заранее для вас подготовили как игру. И в этом плане очень важно, чтобы непосредственно сами Riot Games создавали вот те основы, в рамках которых вы будете осуществлять там свои каточки, играть и, соответственно, наслаждаться этой игрой. Проблема с тем контентом, который поступает от комьюнити, в том, что он просто, как правило, не является настолько как глубоко интегрируемым в игру, не является настолько проработанным, как то, что делают непосредственно сами разработчики. But still, is it important for the team to have, the insight on what community creates, all the fan arts, all the maps and so on? Because, people create it and people share it. Maybe they tell, look, here is my map and I want it to be integrated in the game. And you say no, because it should be like curated content, like you previously mentioned. It should be made by Riot Games. But still, it's a lot of effort and it's a lot of certain kind of feedback that is not like verbal, but maybe something created in a form. And so do you appreciate it? Do you look at it? So maybe some words for the community now about how they should share their ideas probably in this field. No, it's very inspiring when we see that, and we all the time at work are sharing it when we see a great piece. There's a section on our website that just celebrates great fan art that players have made using the champions and other things, because we want to make sure that other players see it when it's really high quality art. На самом деле Riot Games постоянно наблюдают за тем, за тем контентом, который с ними не делятся фанаты, включая фан-арт, например, и всегда рады показать, соответственно, через свои каналы другим игрокам какие-то исключительно хорошие работы, если речь идет о фан-арте и так далее, и тому подобное. So actually there was a question I noticed from one of our viewers, and he wants to send to apply for work. Actually, it resembles another question I wanted to ask, because it's certain persons out there that want to maybe be an intern in Riot Games, or maybe share some of their concepts, some of their work with you. Probably you find it suitable maybe for some positions in your company. So they're asking, how hard is it to join Riot Games, or can they share their concepts right now, probably with you, and how do they do that? One of the nice things about Riot is that it is a company that hires people without experience. Somewhere like Blizzard, when I was at Blizzard, we tended to only hire people who had made games before, but Riot hires people all the time, straight out of university, or,
have had jobs before just not making games. На самом деле вы можете спокойно делиться своими наработками, потому что Riot Games всегда подыскивают себе новых сотрудников, и в целом, если есть какие-то концепты, если у вас есть какие-то наработки, вы всегда можете ими поделиться через интернет, и, возможно, это именно то, что понадобится на данном этапе компании для того, чтобы вас нанять на свою работу. It was a question about a certain champion called Kindred, and how many fingers does he have? So 3 or 4? I don't know. Maybe it's something like related to like in-game lore, probably. Yeah, well, it's people ask a lot about Kindred. Yeah, Kindred is it's like a sheep and a wolf together as one champion, and I think because it's a non-human. Probably the number of fingers shown on the art may be inconsistent or something. And I don't know the answer. Kindred есть персонаж в игре, я точно не знаю, какой он в русском переводе, если вообще переводят имена чемпионов. Очень много связано с ним вопросов из-за его предыстории. То есть это и овца, it's a sheep and a wolf, right? Yes. Это овца и волк как бы в одном обличии, то есть это такой двуликий герой, и, соответственно, вопрос был, сколько у него пальцев, 3 или 4, наверное, основанный на его каком-то визуальном виде. Ответ был такой, что, учитывая то, что это не какого-то рода человеческая сущность, то количество пальцев может отличаться. Вот так вот. But I will email my colleagues as soon as we're done with this interview and find out for sure. Грег напишет письмо своим коллегам, и они разберутся с пальцами. So actually, we are having an interview now, and I'm asking you, it's not the question of the first importance, obviously. And you say that you will find out. So actually, that's the illustration of community working actually here. Я заметил, что там, условно говоря, вот мы берем интервью, и вопрос не самый важный, сколько пальцев у персонажа, но Грег обещает это узнать. То есть, вот вам иллюстрация того, как идет работа с комьюнити. То есть, вот вы спросили, сколько пальцев, вопрос будет, соответственно, получен. So if I guess we'll have like several more questions about champions right now, and then several questions from the chat here, and then I guess we will move towards the end of our interview. So how much does it take to create a new champion from the scratch? It takes a lot. It can take us anywhere between I would say 6 to 8 months. It usually starts with a artist or a designer or a writer coming up with a great idea and saying hey, what do you guys think about this? And the team will kind of debate that and think, is this unique? Does it feel like it belongs to League of Legends? Can we make a cool character out of this? And if they get excited about it, then they kind of move forward. На самом деле процесс, я спросил, насколько долго создавать чемпиона с нуля. Процесс довольно долгий, он начинается с того момента, когда кто-то из команды предлагает свой концепт чемпиона и продолжается до тех пор, пока это будет одобрено. So if we talk about the time periods, it will be like days, weeks, months, years and so on. Or maybe it depends on No, it always takes a long time. I mean, just making good art and getting good VO, takes a long time. So, and then we do a lot of play testing, trying different abilities back and forth to see what works. На самом деле это очень долгий процесс, очень долгий, который зависит от конкретного чемпиона. И в целом надо смотреть концепт, надо смотреть, как все это работает, для того, чтобы в конечном итоге выяснить, сколько времени потребуется. A lot of champions were released this year for League of Legends. Yeah, five or six. Five or six. Yeah. And they were in the development, so the previous year probably, and so on. And so they. When did you start working on them, so they can be released like this year? So we have the champion team has 3 smaller teams, so that we can work on 3 champions at a time. So when one of them is about to come out, there's another one that's maybe halfway done and one that's just started. То есть нету постоянства, когда-то начинают создавать персонажей, и когда он готов, его выпускают. То есть кто-то может быть сделан довольно быстро за несколько месяцев, кого-то надо там дольше прорабатывать. И, то есть ситуация, что вот выходят чемпионы друг за другом, но на самом деле кого-то начали разрабатывать давно, для кого-то готов только концепт и так далее. So actually people are asking if they can receive maybe you will publish somehow 3D models of the champions so they can get custom skins for them. Make custom skins. Oh, so they can make them themselves. Yes, oh. yes. Is it possible, maybe some kind of mod creations for League? I know it sounds like it doesn't fit in your in your curation process that you mentioned, but probably there is a chance or not. Maybe you can. I mean, it wouldn't be a
feature we prioritize very highly, since since there'd be no way to get those custom skins into the game itself. If it was something they wanted to do on their own, to like make a movie or something like that, then maybe. But. Соответственно, на самом деле возможность есть, особенно если речь там идет о каких-то других видах медиа, может быть там о фильме или о чем-то таком, но на самом деле не укладывается эта концепция в философию Riot о том, что вот игра — это какой-то такой выстроенный разработчиками контролируемый процесс, который впоследствии они должны курировать. What do you think about Riot MMO, about League of Legends MMO? Actually, we had a question in our chat. I mean, I can say from experience that making MMOs is very difficult. They have a lot of parts, and I'm not sure if the player demand is there for MMOs the way it used to be. On the other hand, it's a world with a lot of content and a lot of lore and a lot of potential adventures. So I think the topic may work. Работать над ММО очень сложно. Грег это точно знает, он работал над World of Warcraft. И, соответственно, идея хороша, и, наверное, в целом лор Лиги Легенд, он довольно-таки подходит для того, чтобы смастерить по ней ММО, но это очень большое количество работы. Концепция крутая, но, вероятно, над ней еще надо поработать. And what about the game engine? So, as well, near the MMO question, actually, there was another one about the in-game engine. So, I guess it's about the visualization and how are you going to change it, or maybe you won't change it at all for now, or maybe some changes have already been made, but like they were soft ones, maybe something like this. So, about the visuals of the game. So we, our graphics engineers try to improve all the time the kinds of things we can do in the game. So, an example I talked about before was making a model like Cassiopeia or Aurelian Soul able to have their body kind of twist the way a snake would. А на самом деле ведутся постоянно переговоры какие-то изменения ведутся постоянно. Например, по поводу конкретного героя было предложение, что сделать так, чтобы его или ее тело извивалось, как у настоящей змеи. But I guess it's more about, not just about the champion's effects probably, but about the overall graphics. So like maybe new textures, new visual effects or something like that. Yeah, we update the textures all the time. Like if you look at older champions and newer champions, they look much better. And even the map itself, a few years ago, we did an overhaul to bring Summoner's Rift graphics up to kind of modern style. So it's the process that happens all the time, right? So basically, на самом деле какого-то единовременного графического улучшения вы, наверное, можете и не увидеть, потому что процесс модернизации графики он происходит постепенно на каких-то отдельных этапах, и то есть то, что постепенно игра приходит к новому виду, то есть такого как мгновенный переезд на какой-то новый движок его, наверное, не случится. So it was a question about Ertox rework. Actually, Ertox, the champion's name, right? Yeah. So someone was asking when are you going to rework it, probably update it, probably. As far as I understand, it's a concept in League of Legends that as the game evolves, you basically update more or less all champions. Yes. So they can be more interesting to play. Yeah, it's not every old champion, but we had a period where we made champions very quickly, and sometimes we made them so quickly that they were not very good. And so now we're going back, and particularly with regard to their gameplay, like there were not interesting decisions or there was not enough of a skill, mastery curve involved for them. На самом деле был когда-то процесс, когда героев надо было клепать довольно быстро, и поэтому сейчас к ним возвращаются, условно говоря, для того, чтобы их переработать, доработать, подтянуть. И, соответственно, очень много работы сейчас проходит над чемпионами для того, чтобы было больше скилла в игре за них. And so if we talk about... Это общий концепт, который проходит сквозь всю Лигу Легенд, то есть старые герои их подтягивают до нового состояния. Yes. And Aatrox is one who... that is a player favorite. That's a champion that players really like, but his gameplay is pretty boring. And so we have been wanting to... improve that so that people who like to play that champion feel like he's a modern character that they can play.
Ну, что касается Артекса, его будут доделывать и переделывать, потому что чемпион получился немного скучноватым для игры, и, соответственно, для того, чтобы людям было интересно за него играть, его будут доделывать. Probably you won't answer that question because actually I don't understand it completely myself, but it's about the fish in the river. So how much fish in the river? What's it all about? Don't you know that? Yeah, we have a river coming down the middle of the map in League of Legends. And there is fish in there. Yes. And okay, how much fish is in the river? I don't know how many fish. The same amount as fingers of the kindred, Yes. I guess. I'm asking about the fingers of the kindred. We'll see if I get an answer. So you were asking now? Yes. Oh. It's early in Los Angeles, so they may not be at work yet. Okay. Вопрос был очень странный от вас поступал. You know that it's a kappa smiley there on Twitch, so it's like it's like a smiling man. So he's like asking some curious question, and it was after the question about the fish in the river. So I figured out it probably some maybe a little bit trolling question, but it's okay actually. Собственно, вопрос был по поводу. Спасибо вам большое за этот вопрос, который я задавал. Вопрос был по поводу рыбок в реке. Оказывается, по центру карты в Лиге Легенд, по миду, да, это правильно сказать, по центру. Ладно, давайте по центру карты пролегает река, и внутри плавает рыба. Был вопрос по поводу того, сколько рыбок в реке, наверное, вдохновленный количеством пальцев на руках Киндреда. Собственно, сколько рыб в реке Грег не знает, но по поводу Киндреда этот вопрос, который вы задали тут на интервью, он уже улетел команде разработчиков, но она находится в Лос-Анджелесе, и, соответственно, возможно, из-за разницы во времени ответ поступит не так быстро, but we will have another interview at Игромир. Okay, maybe by then I'll have an answer. So by then, obviously, we'll have an Tune answer in for the about next interview. Yes. Но на самом деле у нас будет еще одно интервью с Грегом на Игромире. You know, I will be knowing actually a lot about you by then. So it will, when I will prepare new questions that will be really, curious ones. У нас будет еще одно интервью с Грегом на Игромире, и к тому моменту вопрос по поводу количества пальцев Киндреда, он точно будет решен, вы точно узнаете, сколько пальцев вот у этого странного персонажа, который на самом деле разделен на два. Okay, I guess it will be like one or two more questions about champions. Will you rework Timo? He needs it, yes. Переделаете ли вы Тима, был вопрос. Ну, вообще-то бы надо. Maybe. I mean, the basics of having mushrooms hidden, I think that's iconic to Timo. I don't think we would change that. Poisoning you with the blowgun, I think we would keep. But we would like to make it less frustrating and make it a champion that people take a little more seriously. He's kind of a joke right now in the game. А сейчас Тима — это такой локальный мем, шуточка, условно говоря. Возможно, надо будет переработать его как-то в более серьезном ключе для того, чтобы игроки воспринимали его более серьезно. And don't you plan just to, leave him as some kind of a meme, as a mascot of League of Legends? So I think he'll always be a meme to some extent. Yeah. So even after the reward, yes. Still, okay. Yes. Я спросил, не хочет ли Грег оставить его в качестве такого мемчика, знаете, локального для Лиги Легенд. Но Грег говорит, не переживайте, Тима всегда останется локальным мемом, как бы его ни перерабатывали. Actually, it is one question I wanted to ask you about certain characters. They are Fizz and Yasuo. Because some people tend to think that they are like really hard to play against. Because they snatch a couple of kills and then break the very nature of the game and start going like 1 versus 5 and so on. So probably any comments about that, and maybe there is the idea behind that or something. Yeah, I mean, Fizz is an assassin, and the general way they play is they try to catch someone alone and unaware, and then defeat them. Mm-hmm. And if Fizz does that too many times, then he gets a few levels, and then he becomes hard to stop. That's kind of the way he's supposed to work. If you get caught out alone a lot, then you should not be alone. You should stay with your friends or stay safe under a tower. Некоторые персонажи, условно говоря, они рассчитаны на то, чтобы подхватывать тех, кто отбивается от группы, кто играет в одиночку, ассасина, например, и они поэтому, соответственно, должны убить персонажа, и в этом их задача, в том, чтобы вот тех, кто откалывается от группы, немного себе прихапывать, потому что, это такая концепция у персонажа. So maybe you wanted to continue? Yeah, and Yasuo he's a very popular champion, one of the most popular champions for many players. And
there's just a lot of things he can do well. He has very high movement. He can block projectiles with his wind wall, and so sometimes players, not at the highest elo, they can stop him, but at lower elos, players sometimes have trouble countering him. So are you planning to change it in some way, maybe nerf him or not? I hate to nerf him too much because his win rate already isn't that high, but we would like to make him a little less frustrating to play against. Что касается чемпиона по имени Ясуо, о котором вы тоже спрашивали, это довольно сильный чемпион, он довольно популярен, и многие игроки за него играют. В чем смысл? Да, он довольно тяжелый, с ним тяжело сходиться в битве, но на самом деле, если посмотреть на статистику, то статистически это чемпион не с самым высоким количеством побед, поэтому игрокам довольно, не то что низкого уровня, а начинающим скорее игрокам с ним придется не сладко, но те, кто уже сражаются на высоких уровнях, они с ним, соответственно, практически на равных. Проблема в чем? Не проблема, фрустрацию, которую это вызывает, постараются каким-то образом решить с помощью каких-то предпримут меры в этом направлении для того, чтобы это было не так вызывало не столько фрустрации. Actually, there was a question about the toxicity in the game and the measures you take to fight it. If you can talk about that. One of the things we've done this year is to introduce a rework of the honor system, which allows players to recognize players with good behavior. So far, we focused a lot on player behavior by punishing people with bad behavior, so we wanted to add the other half of that and reward players for good behavior as well. Соответственно, раньше игроков вопрос был по поводу того, вопрос из чата, по поводу того, как планируют бороться с токсичностью внутри самой игры. Собственно, раньше наказывали игроков, которые поступали плохо. Сейчас возникают идеи подойти немного с другой стороны и поощрять игроков, которые, соответственно, играют хорошо. То есть каким-то образом их поощрять тоже для того, чтобы другие это видели. And actually, it was a question about 3 certain champions. I managed to write them down, so I can ask you just a second. Please, Nunu, Pantheon, and Dr. Mundo. People want to see visual, and not actually visual, but reworks of the characters. I guess they're like some kind of the old trio or something like that. They're all pretty old, yeah. Yeah, maybe there are some plans to. It's Mundo, Pantheon, and Nunu. Nunu, yes. Yes. Yeah, they all three. Well, I would say Nunu and Pantheon need gameplay updates. Mundo's gameplay is not that bad, but all three of their art is very old and their lore is old. На самом деле, то, что касается Nunu, gameplay is okay, right? No, Nunu needs new gameplay. And you told that one character's gameplay is okay? Mundo, Dr. Mundo is okay. Bad, yeah. Okay. На самом деле, Доктор Мундо, он еще не так плох, то есть геймплей за него по версии Грега, он, то есть, нормальный, хороший, там не так много работы надо. Что касается других персонажей, что относительно лора, относительно их истории, относительно их геймплея, там, конечно, уже нужна переработка, и которая, безусловно, будет сделана. And what about Rise champion? The champion called Rise, actually. Yes, Rise, he is a champion that we have updated many times, and every time we update him, we aren't successful with the update, and then we have to do it again and again. When was the last one? Oh, gosh. Not this year, I don't think, but okay. End of previous year. Yeah, the one we have now feels okay. The challenge we always have with Rise is that professional players are very, very good with him, and then no one else can play him effectively. Okay, so you will rework him again? Hopefully not. Hopefully. Okay, so he will stay like that for a while. That would be nice. Yes. По поводу Райза, чемпиона, то есть его перерабатывают очень часто, и так выходит, что после каждой переработки все равно им остается кто-то недоволен, но какие-то игроки играют за него очень хорошо, поэтому, наверное, сейчас, на данном этапе, Райз останется чемпионом, которого не станут перерабатывать. Actually, there was a question about the paired champions. So it was a rumor that there will be no more paired champions in the game because they disbalance it. So is it true? The paired champions. Zion Rakan? Yes, probably. Yeah. Like the two at once characters. Yeah. I mean, they only have a small bonus when used together. It's about them being able to go back to base. So I don't think we would want to make a lot of paired champions just because
we've done it once, and we don't need to like do that over and over again because that will get old. But so probably new concept. Yeah, but it's less about balance and more about we've already done that as a champion. We don't need to keep going there. Что касается парных чемпионов, был вопрос от вас в чате. Вы, кстати, уже, как видите, я подцепляю тут вопросы. Вы можете их задавать чуть поактивнее, потому что на самом деле наше интервью уже скоро заканчивается. Что касается парных чемпионов, то, наверное, их в игре в ближайшее время больше не появится, но не из-за дисбаланса, как вы написали об этом в чате, а из-за того, что концепт уже был обкатан, и, соответственно, скорее предпочтение дадут какому-то другому концепту, нежели такому, который уже бывал в игре. А чемпионы за парную игру получают некий небольшой бонус. And maybe some hints about the concepts of unusual champions to come out in League of Legends. Let me think if there's anything I can talk about that's not too... You cannot answer if you don't want to. So maybe some hint, or maybe, I don't know, flying character, dying character, maybe something like that, or not for now. We're working on a high-skilled character. We haven't done one of those in a while. Окей. Работают над чемпионами для высококвалифицированных игроков с высоким скиллом, иными словами. What about the Udir rework? So people are asking about him. It would be nice to have him. He's another champion that a lot of players would really like to play. His gameplay is just a little simple. He also has a very beautiful skin, and players want to be able to play that skin. So you will rework him? Or We would like to, yes. Над Удиром хотели бы поработать. Это еще один чемпион на самом деле для игроков подходит разного уровня. И у него очень красивый скин. Поэтому, иными словами, возможно, его переделают, но не в ближайшее время, не кардинально. It was about the Russian servers, actually, a question about Russian servers. So, probably, are you planning to move servers to Russia or not? I guess that's a question about the ping, probably. Probably, that's usually when players ask. It's about the ping. I don't know what the issues are there. I don't know why we don't have them here or what, if they're illegal or technical issues that would stop that. Опять же, это надо очень хорошо понимать, какие технические вопросы будут решены, если сервер будет перенесен в Россию. Пока что, разговор об этом пойдет, наверное, речь идет о пинге и так далее, но разговор об этом пойдет более конкретно тогда, когда будет понятно, какие технические проблемы будут решены этим самым переносом. Maybe some details about the new Evelyn, I guess. I don't know actually the correct English translation. In Russian it's Evelyn, yeah. Yeah, it's Evelyn. About the new Evelyn, maybe some info. We just we've done an update for her, and I think players have just started to see a little bit of that. They've seen some of her artwork, but we haven't talked about her abilities that much yet. Maybe we have since I've been in Russia, but I don't think so. Okay, so Evelyn is a champion, right? Yes. And you're updating her? Yeah, she's like a stealthy, demoness, seductive style. So, and you teased the rework of the character? Yeah, they've seen the art for what she looks so like. the art was performed to the audience? Yes. And it's in the work now? Yes. And actually there is not much new info to tell, right? Yeah, she has all new abilities and everything. I just don't think we've talked about them. Yeah. Что касается новой Эвелины, многие задавали вопрос. Грег говорит, что это чемпион, которого открыто обещали обновить. У него будут все новые способности. Показали новый арт, соответственно, вам. Сейчас так много нового нельзя о ней сказать, кроме того, что работа ведется, и рано или поздно новую Эвелину мы увидим. What about Irelia and New Skins for her? Will she be reworked in the nearest future? She's another champion that has a lot of potential because she kind of uses her mind to manipulate blades in the air, but she's not very interesting in the game currently. I think there's a lot of potential there to be a really cool champion. Ее тоже надо обновлять, у нее много потенциала. На самом деле, actually, all the questions about the, I noticed that about the reworks questions, all these reworks questions, you guys know what champions people want to be updated first. And actually, you are now working on them. I hope so, yeah. Actually, it's the matter of time, as far as I understand for now. So pretty much all the probably unusual weak champions, they will be like updated at a certain point. But it's
there is not so much point to ask you about the certain time, right? But it doesn't mean that every old champion needs to be updated. Some of the old champions are just fine. It just depends if they have interesting gameplay or not. Вопрос, на самом деле, по поводу апдейта чемпионов, что сейчас можно сказать, вы, конечно, можете задавать какие-то конкретные вопросы, но на самом деле ребята в Riot Games, они примерно знают, каких чемпионов надо апдейтить, и слышат мнение игроков. Сейчас многие находятся, соответственно, в разработке из них, и на определенном этапе они выйдут. Вот. Но не обязательно все старые чемпионы будут обновлены, потому что некоторые из них обновления на самом деле на данном этапе не требуют. Те, в порядке приоритетности все это будет, соответственно, сделано. Actually, people say that there is a phrase about Jinx's sister in the game. So as far as I understand, she herself tells some kind of a phrase about her sister. Well, her sister is in the game. Her sister is in the game. Yes, there's another champion. Her name is Vi. Yeah. Okay, Vi. Yeah. Vi is the sister of Jinx, and she is in the game. Yes. Okay. It was actually a user question, yeah. so okay. На самом деле был вопрос по поводу того, что Jinx упоминает свою сестру, и когда она появится в игре, оказывается, ее сестра уже в игре, и ее зовут Vi. Actually, Vi is like a cop, and Jinx is like. Vi is a cop. Vi is a cop, and Jinx is kind of crazy. And so they're on opposite ends. Vi вся такая правильная, она вроде как коп, а Jinx, она вся сумасшедшая, поэтому вот они такая сладкая парочка. People are amused. They say are they sisters? Okay. You should read lore more, I guess. Да, люди не ожидали, что они сестры. На самом деле, надо активнее читать лор. I guess, actually, it's a good point to finish for now. Okay. So, guys, okay, I should switch to Russian now. Я сказал Грегу, что сейчас пора, возможно, хорошо бы сейчас было бы закончить интервью на этой прекрасной эксклюзивной ноте. Что хотелось бы сказать? Сейчас, спасибо вам, во-первых, большое за внимание. Во-вторых, сейчас была какая-то в основном, был разговор наполовину такой общий игровой, да, и наполовину посвященный League of Legends и чемпионам, и каким-то апдейтам, техническим особенностям и так далее, лору и прочее. У нас с Грегом уже было одно интервью, которое выйдет на канале Riot Games. Оно будет в нескольких частях, и вы сможете его посмотреть. Оно будет супер подробным, в рамках которых будет больше рассказано про Лигу Легенд, больше отвечено на ваши вопросы и так далее и тому подобное. Сейчас мы хотели сделать такое что-то более душевное, общеигровое, и все равно, видите, в конце скатились в технические вопросы по поводу Лиги Легенд и так далее. So actually I'm explaining about our interview we had previously, and it will be released soon. Yes. And so just today we probably covered some common themes, and if you want to see something like more, you can go on the Riot Games YouTube channel and find the video later. So, да, у нас будет еще одно интервью с Грегом на Игромире. Actually, we will have another interview at Игромир. And I will answer the question about Kindred's fingers. У нас есть вопрос по поводу пальцев Kindred, сколько у нее их на самом деле. Еще будет одно интервью на Игромире с Грегом, он придет в нашу будку. Приходите на наши трансляции четверг, пятница, суббота на нашем Twitch-канале. Вот здесь вот вы сможете посмотреть. Thank you very much, Greg, for this interview. And I guess you can say like final words for now to our viewers, to our community, probably. Yeah, it's my pleasure. It's great to be here in Moscow and get to talk to some of the League of Legends players. And I look forward to being able to answer some more questions at Игромир over the next few days. Грег очень рад оказаться в Москве, очень рад пообщаться с российскими фанатами Лиги Легенд, и он очень рад, что на Игромире тоже сможет дать интервью и ответить на какие-то вопросы. Ну, на этом, наверное, мы будем прощаться. Большое спасибо, что смотрели. Это было интервью с Грегом Стритом, главным дизайнером League of Legends, и человеком, который работал в Ensemble Studios, который работал в Blizzard в прямом эфире. Большое спасибо Грегу. Thank you very much again, Greg, for joining us today. Большое спасибо вам за внимание. Мы, наверное, с вами прощаемся. Пока-пока. Спасибо. Bye.